Hola, hola hermosas amigas, bienvenidas en Casa con Liliana. Yo soy Liliana, estoy contenta de poderles compartir un video más de inspiración decorativa aquí en este su canal, chicas. El día de hoy las voy a llevar de visita a una tienda tan hermosa que se llama Kirklands, y esta tienda, chicas, tiene unos objetos decorativos hermosísimos que les van a encantar. Espero que les guste mucho este recorrido, que las entretenga. Va a estar súper relajante, no voy a hablar en todo el recorrido, así que chicas, pónganse cómodas y disfrútenlo muchísimo. No se les olvide comentarme y decirme qué fue lo que más les gustó de este recorrido, y si son nuevas aquí, chicas, las invito a que se suscriban, denme un like, ya saben, todo ese rollo, y comencemos. It's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high.
Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. bueno, chicas, eso es todo el día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado en este recorrido de los lunes. Espero que este video las haya entretenido e inspirado muchísimo. Mil gracias otra vez por todo su amor y su apoyo. Las amo, las adoro. Suscríbanse si todavía no se han suscrito. No se vayan a perder el video del miércoles, que va a ser un video decorativo. Mil gracias otra vez. Les mando un súper abrazo desde Arizona. Cuídense muchísimo y platicamos en los comentarios. Bye.